Hi guys, welcome to Art Prapancha. இந்த வீடியோவில் 3 ஸ்டெப்ஸில் ஈஸியாக ஒரு ஐ வரைகிறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் கார்னர் கர்வாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த ஐ பால்க்கு நான் 2 ஷேட் யூஸ் பண்ணுறேன். ஒன்று நார்மல் பென்சில், இன்னொன்று கலர் பென்சில். நான் DIY பிளண்டர் யூஸ் பண்ணி இதை ஷேட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக பட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம். தென் நார்மல் பென்சில் ஷேட் பண்ணதுக்கப்புறமா கலர் பென்சில் வச்சு ஃபுல்லாக அவுட்லைனை ஷேட் பண்ணிக்கோங்க. நான் பண்ணுற மாதிரியே ஷேட் பண்ணதுக்கப்புறமா லேஷஸ் வரையலாம். லேஷஸ் இந்த மாதிரி வரைகிறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஷேட் கொடுத்ததுக்கப்புறமா வரையலாம். எப்பொழுதுமே ஐயோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கொஞ்சம் ஷேட் அதிகமாக இருக்கிறாப்புல பார்த்துக்கோங்க. நம்ம லேஷஸ் வரையும் போது பென்சிலை ரொம்ப டைட்டாக பிடிக்காமல் கொஞ்சம் லூஸாகவே பிடிச்சிக்கோங்க. இந்த மாதிரி லேஷஸ், ஐப்ரோ எல்லாமே வரைகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் ஷேட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வரைஞ்சா கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும். இப்போ ஃபைனலாக ஹைலைட்டர் வச்சு ஒரு டாட் வச்சுக்கிறேன்.